For centuries, Azerbaijan had been known as a sericultural country, the main connective link between the north and the south, and the intermediate link between the east and the west on the Great Silk Road. There's the information about it in the ancient sources and itinerary of medieval travelers who used to visit Azerbaijan. Thus, Azeri sericulture had been formed, which included both the silk of producing silk from cocoons and weaving, as well as the skill to manufacture various silk fabric wares, and in the first place, Kelaghayi. The acquaintance with the process of creation Kelaghayi makes one willy-nilly appreciate the labor put into it, when the grayish coarse fabric turns by some miracle into weightless, soft, one-colored or multicolored kalahai, playing glitter after the reiterated work of the master, requiring physical strength and delicate aesthetic taste. One should note that to get a product of high quality, it is necessary to acquire knowledge regarding the skill of making stamp forms, galips, as well as the skill to make the color with natural dye stuffs, to mix the reserving solution and its compound composition, to measure precisely the time of dyeing, and to be creative in putting the patterns on the surface to fit the universally adopted standards. The main instrument for Kelaghayi is a stamp form, galip. They put the ornament on Kelaghayi's surface with the help of it. The stamp forms can be metal and wooden. Those made of wood are cut out of hard species of trees, pear trees or nut trees. They are spread in the woodlands of the country. They produce a rich, thick design with stylized motifs, not only along the perimeter of the kerchief, but along all its field as well. Those made of metal produce delicate pattern, which being repeated many times makes an ornament of fancy combination of geometrical or vegetative forms. Each stamp form has its own name. The patterns fixed on the stamps are the codes that can be easily deciphered by the representatives of the cultural community. It can be a graceful butar, the main form of the wooden stamps, a symbol of hidden or manifested energy which resembles both a town flame and a proud shape of a peacock. It can be islimi, the interlaced elements of the stylized flowers. The branches and stems twining about the border of Kelaghayi personify the infinity and continuity of spiritual life. Boyakchi, a dyer, is the central figure of the process. His principal skill is to follow the techniques of dyeing. From times of old, the part of the workshop with the dyeing process had been considered a sacred place. There was a firm belief that a dyer had a lot of secrets, that he was in possession of a great skill to create a new world, to heal, and to make a man happy. Kalahais differ in color to match the age and social status of a woman. Dyed with natural dye stuffs, the ornamental compositions on kalahais present a pattern, each element of which has this century-old history. Medaxil özü elmi sözdür. O matematik, felsefe dini sözdür. Çünki medaxil özünü yetir deməkdir. İnsan dünyaya gələndə ki, necə gəlir, gedəndə ki, gedir, ha, bax, bu o deməkdir. Belə bir şey dünyanın ortasıdır. Bax, elə bir şey dünyanın ortasıdır, həm bir günəşdir, həm dünyanın ortasıdır. Elə bir şey Məkkə şəhəridir bura. Necə ki, Məkkədə ki, hər gün ilin 12 ayı ki, günəş 12 saat olur, günün uzunluğu. Bu da elə bir şeydir. Bir burada ay sağlar. Yox, yaxşı otursun. İki dəfə çıxdım, bəsdir, çox şık var. Müəllimlər bizə bu sənətin incəliklərin, xırdalıqların öyrədirlər. Biz də çalışırıq ki, bu sənəti yaxşı mənimsəyək, yaxşı öyrənək. Ona görə də əlimizdən gələni eləyirik. Çalışırıq ki, bu sənəti layiqli öyrənək.
və gələcək nəsillərə aşılayaq. Qırmızı rəngi adətən el şənliklərində istifadə edirlər. Hətta Azərbaycan muğamı var, bəstənigar. O üst-üstə düşür. Hər necə ki o rəng, gəlin rəngidir var, eyni. Gəlinlik şeydir, cavan qızlardır. Onlar hamısı qırmızı rəngdir. Yaşılı dini adamlar örtür. Bir də biz ondan boyuruq. Yaşıl ən çox dindar adamlar örtür, o mömin insanlar. Yaşıldır, sonra görürsən ki, o tünd karışnidir, o yaşlı qadınlar həmişə tünd şokolatı rəngdə örtürlər də, o mixayi rəngində. İşimiz maraqlıdır, istəyirik ki, istəsinlər, bizdən sonra gələn nəsillər də bu peşəni yiyələnib işləsinlər. Bizim üçün, şəxsən mən özüm üçün maraqlıdır. Sevirəm öz peşəmi, razıyam, işləyirəm. İstəyərəm ki, sənətimiz yaşasın. Azərbaycanın zəngin və qədim mədəniyyətə malik yaşayış məskənlərindən biri də İsmail rayonunun Baskal qəsəbəsidir. Baskal elə yaşayış məskənlərindəndir ki, özündə qədim şəhər elementlərini qoruyub saxlayıb. Bu elementlərdən biri də şəhər sənətkarlığıdır. Sənətkarlıq isə Baskalda əsasən Kelaghayiçılıqla tanınmışdır. Çox qədim və zəngin tarixə malik olan ipəkçilik, Kelaghayiçılıq sənəti Baskalların ata-baba sənətidir. Bugün bu sənət Baskalda demək olar ki, tənəzzül etmək üzrə idi. Lakin 2003-cü ildə yaradılmış Baskal İpək Bərpa Mərkəzi bu sənətin tənəzzülünün qarşısını almışdı. Mən tez-tez xarici ölkələrə səfər edirəm. Azərbaycandan hədiyyə aparmalı olanda dərhal Kelaghayi fikrimə gəlir. Təbii boyalarla əsl ipək üzərində vurulmuş naxışlar hamını sevindirir, adama dost qazandırır. Müasir geyimi xoşlayıram, amma xarici ölkələrə səyahət eləyəndə özümlə bir Kelaghayi götürürəm. Xüsusi tədbirlər olanda Kelaghayi mənim Azərbaycanlı olduğumu ifadə eləmək üçün ən gözəl və incə rəmzdir. Evdə anamdan qalan yadigar Kelaghayiləri indi də qoruyub saxlayıram. Onları nəvələrimə ötürücüyəm. Səhərin işıltılı ipəyi hər dəfə əlimə alanda hər bir möcüzə sirrinə toxunuram. Sürətlə dəyişən dəvlər dövründə Kelaghayinin yerini heç nə vermir. Hərdən bir mən də öz Kelaghayilərimi sevinclə örtürəm. Kelaghayi sənətini xüsusi diqqətlə qoruyub saxlamaq lazımdır. Hesab edirəm ki, bu mənada UNESCO-nın bəşəriyyətin qeyri-maddi irs nümunələr siyasına salınması çox vacib addım olardı. In this case, kalahai becomes one of the means to maintain the cultural originality, to preserve and hand down the traditions, and thus to establish the succession of aesthetic notions between generations. With that end in view, kalahai is being included in the wardrobe of the contemporary youth as the element preserving its specific features. Thus, we'll manage to keep the ornament and symbolics of kalahai as the living continuation of traditions.